Während hier dann langsam alles eintrudelt, beginne ich mal von Seiten der OECD, Sie alle zu begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie schon so viele sind. Genau. Eine Begrüßung geht natürlich auch an Herrn Beber vom RWI und vielen Dank dafür, für Ihr Engagement, dass das heute klappt. An die Friends of OECD. Es freut uns natürlich sehr, dass wir den Wunsch nach dem Thema der Entwicklungszusammenarbeit und Migration nun aufgreifen können. Und auch in der Zukunft freuen wir uns natürlich weiterhin auf Ihren Input und versuchen, dies dann bestmöglich umzusetzen. Vorweg einmal der obligatorische Hinweis, dass wir das Event aufzeichnen werden und dann später auch hochladen, mitsamt der Vorlesungsfolien von Herrn Beber auch. Hinweisen möchte ich außerdem noch auf 2 Termine, die jetzt anstehen. Am kommenden Donnerstag laden wir thematisch passend ein zur Vorstellung der OECD-Integrationsstudie Settling In. Also am 15. Juni um 10:45 wird es da einen Vortrag und Diskussion mit Thomas Liebig geben. Genau eine Woche später steht dann eine Tageskonferenz an, die wir gemeinsam mit der Hertie School Berlin und DCARB zum Thema grüne Transformation der Industrie in Europa und den USA veranstalten. Und thematischer Schwerpunkt wird da Daten, Digitalisierung und Standard sein. Sie sind also herzlich eingeladen, an beiden teilzunehmen. Informationen haben Sie höchstwahrscheinlich schon in Ihren E-Mails, finden Sie auch auf unserer Website und werde ich auch nochmal in der LinkedIn-Gruppe der Friends of OECD teilen. Und wer heute dabei ist, aber noch nicht bei den Friends of OECD ist und sich jetzt fragt, was ist das überhaupt, der kann sich im Anschluss gerne auf unserer Website weiter dazu informieren und auch gleich anmelden. Ein Link kommt jetzt in den Chat hier und bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei mir oder beim Center per E-Mail melden. Gut, das war es aber auch schon von mir und ja, without further ado übergebe ich an unseren heutigen Moderator. Wir sind sehr erfreut dafür, Jan Rieländer gewonnen zu haben. Er ist Senior Counselor am Development Center der OECD und wird uns mit seiner Expertise durch die Veranstaltung führen. Also vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Kölker, vielen Dank und ganz herzlich willkommen an Sie alle. Es freut mich sehr, heute diese Stunde gemeinsam verbringen zu können. Es geht also um das Development Assistance Reduce International Migration. Und wie Sie auch schon an der Sprache des Titels hören, werden wir hier zweisprachig fahren heute. Das heißt, der Vortrag wird auf Englisch stattfinden. Danach können wir gerne auch auf Deutsch diskutieren. And if there's anyone among us who does not speak German, please feel absolutely free to interact also in English. The presentation itself will be in English. Damit möchte ich dann Herrn Dr. Bernd Beber vorstellen vom RWE-Büro in Berlin, wo er seit Januar 2020 ist. Ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Herr Beber hat an der Harvard University studiert und seinen PhD in Columbia gemacht in den Politikwissenschaften. Seine Arbeitsschwerpunkte sind, wie sich natürlich vom Vortragsthema her auch ableiten lässt, vor allem eben die Entwicklungsökonomie, aber auch politische Konflikte und die Beforschung von Migrationsursachen und Folgen, besonders in Bezug auf kausale Inferenz im Subsahara-Afrika. Und da freuen wir uns natürlich drauf, da jetzt gleich einiges darüber zu hören. Sie haben eine ganz beeindruckende Reihe von Felderfahrung. Das finde ich auch selbst ganz spannend und freue mich drauf. Und Sie sind vor allem jetzt auch Teil der wissenschaftlichen Leitung einer Wirkungsevaluierung in Ghana und Côte d'Ivoire mit dem BMZ im Rahmen dieses Programmes Gute Beschäftigung und haben schon sehr viel veröffentlicht. Wir freuen uns jetzt drauf. Sie werden uns mehr darüber erzählen. Es wird gehen um den Migration Hump, die große Frage. Gibt es erstmal mehr Auswanderung, wenn das Pro-Kopf-Einkommen steigt, oder ist dem nicht unbedingt immer so? Was kann Entwicklungszusammenarbeit tun? Was kann der Einfluss sein von Entwicklungszusammenarbeit auf Migration? Und Sie werden uns noch etwas über diese Sonderinitiative Gute Beschäftigung berichten. Da freuen wir uns ganz doll drauf. Ganz kurz nur zu mir. Hier beim Development Center arbeiten wir auch schon seit 60 Jahren an vielen Fragen und Migration ist eben auch eine ganz bedeutende Frage bei uns. Wir haben gerade vor einigen Wochen zum Beispiel ein großes Event gehabt zu den Fragen der Diaspora und wie sich die Diaspora wieder in die eigenen Herkunftsländer einbringen kann. Also großes Thema auch für uns und ich bin selbst auch sehr gespannt. Damit, Herr Dr. Beber, würde ich an Sie übergeben für so ungefähr 30 Minuten, damit wir dann noch eine halbe Stunde für die Diskussion haben. Genau. Bitte.
Dankeschön. Danke für die nette Einführung und natürlich auch für die Einladung. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm nun sehen. Ja, das klappt gut. So thank you for the invitation. So I will speak about the relationship between development assistance and international migration. And I want to start by thinking back to 2018, when Horst Seehofer at the Interior Ministry put together his master plan to manage migration. It was a very active debate back then in 2018, and a debate that was in part centered around this master plan migration. And what this master plan migration did is put countries of origin at its core of various elements, but there was certainly one focus on countries of origin. And in particular, there was a focus on root causes of migration in countries of origin. So when we look at the measures that were suggested in this master plan, the master plan talks about combating root causes of migration by investing in education and jobs. It's about creating sustainable jobs with this special initiative, training and job creation, which has a different name now, but then it was known as the Special Initiative for Training and Job Creation. So this was really, the special initiative was quite an important part of this master plan. It was then adopted, it was funded for the first time in 2019, still continues to be funded. And I will be speaking much more about the special initiative towards the end. But one remarkable element of this special initiative was that the BMZ funded independent, randomized, controlled trials conducted by a team that I am a member of. So I lead the randomized controlled trial component of this research support that GIGA, in partnership with RWI, is providing to the Development Cooperation Ministry. And I will show you results toward the end, tentative results that suggest limited effects of these type of interventions that were described in the master plan as being quite important to manage migration from, in particular, sub-Saharan Africa, not only sub-Saharan Africa. So we see quite limited effects, arguably no effects at all, really, on migration-related outcomes. But before I get there towards the end, I want to step back and talk a bit about the broader picture. So how do economic conditions relate to migration, as far as we know, in particular economic conditions in low-income countries? So how does development relate to migration? And how does aid, how does development cooperation then affect migration patterns? So the first thing to note when we think about economic development and migration is that we need to move away from a static cost-benefit conception of how people decide to migrate. So sometimes in a discourse around development and migration, development improves economic benefits at origin, and that then mechanically means that the cost-benefit calculation changes so that people are less likely to migrate. But that's not the whole picture. So migration can be a strategy of adaptation when things are bad, but it can also be an investment in good times, an investment that requires disposable income. So we really have to think about the sometimes countervailing effects that development can have on aspirations and capacities to migrate. And it's not clear which way it's necessarily going to go. So development affects migration calculus in a number of ways. So one is education improves options at home, right? But it can also fuel aspirations that make people more likely to try to exit. Development also means that you're more likely to have links to networks internationally.
So that creates opportunities for migration. Or alternatively, it might also mean that there's less of a need for migration because, again, it helps improve economic conditions locally. And then development means that you can accrue savings, credit constraints can be loosened, and that permits investment. And migration is, or we can think of migration as one form of investment. But of course, it could also mean investment in local opportunities. So it really is not as clear-cut as sometimes it appears in the discourse around economic development in countries of origin and migration. So the question then is, well, which effect dominates? And it's likely that that depends on prior conditions. So there really isn't just one answer. And it depends on why these conditions, so prior economic conditions, are changing. So historically, just taking the long view and taking a descriptive view, we see in the data what many of us know as the migration hub. So when we just plot immigrant stocks, so the share of a population that lives abroad against GDP per capita, we can see that as GDP per capita rises, immigrant stocks rise as well and fall only perhaps after we reach a benchmark north of $10,000 of GDP per capita. Now, one thing to also note here is that for very poor countries, immigrant stocks are very low. Flows are also generally very low, right? So most people, generally speaking, not even just in low-income countries, never migrate, right? So migration rates in general are low. So in particular in low-income countries, there might not really be much space, right, for this line to go down in the first place. But in any case, descriptively, taking the long view, this is what in the binary relationship we just see reflected in the data. But it's not clear that that captures what happens under particular circumstances when you see short and medium-term shocks. Right? So if we try to account for the fact that in this bilateral relationship here, we can't always tease out, to what extent certain historical contingencies are muddying the causal waters. If we try to do that, so if we look at shorter-term shocks, for example, economic crises, we do see what you might expect, right? When there is a crisis, when there's a shock, when there's a recession, economic livelihoods deteriorate, you see more migration. And that you actually see across the spectrum of incomes that countries can have. So what this graph here shows you from different papers that actually for no GDP per capita, prior GDP per capita, is this association positive? It's always negative. It's bigger, so it's more negative the richer a country is. And so that's when you see more of a decline in migration flows in this case than for poorer countries. But when you look at short and medium-term shocks, it's not clear that there really is a hump. Now, perhaps, in terms of thinking about the migration master plan, we should be thinking about sort of more intervention-ready indicators in any case. Maybe it's not that helpful to think about, well, what happens if we stimulate growth to a certain extent. But let's think about sort of more concretely, well, what could we do? Well, what does the special initiative, in fact, do to a considerable extent to contribute to migration management as well, and also just to improving livelihoods?
in these countries of origin? Well, we do see that in the data, again, just descriptively. If we just look at a binary association, that youth unemployment and migration are correlated in the way that you would expect. Right? So more young unemployed individuals means higher migration rates. In this case here, we're also looking at stocks, but same is true for flows. So could perhaps training youths and placing them in jobs lower their probability to migrate, holding all else equal? Well, that kind of brings us to the second point. Well, what is the relationship between development cooperation and migration? And we can't jump to that conclusion quite so quickly. So when we look at youth training programs, first of all, there's very mixed evidence for efficacy of these interventions with respect to employment and earnings in the first instance. So when you think about the causal chain here, the first step is an employment or earnings effect. And even that we see rarely. In fact, in only about a third of published programs. And we all know that, if anything, there are even more studies out there that didn't get published. So only a third of published programs have or indicate effects in this first step. And that's despite the fact that skills trainings are not just any kind of like a minor component of development cooperation. They are actually a pretty core component of modern development cooperation. So one estimate is that the World Bank alone facilitates something like $1 billion in spending on skills trainings. Now, one reason for the mixed evidence there is that it's often not clear what the market demand is. And that's an issue in particular with respect to skills trainings, but actually more broadly, that's an issue with development cooperation and also then in terms of downstream effects that development cooperation might have on migration. It's not always clear what the market demand is, and it really belongs in how we think about conditions changing on the ground. So we need effective skills transfer in the case of training programs, but you also need a market for upskilled labor. And you need programs that anticipate that market need or that are able to essentially generate a market need. So that's really not easy, especially in low and middle income countries where you often don't have data on these things. And that's an explanation for negative effects as well. So in many of these contexts, urban labor markets are often informal, but they arguably actually work reasonably well, in the sense that it's not completely obvious what the market failures are that a skills training or some other type of development intervention would address. And that means you can have negative effects. So in one case, study in Chile, the income for treated trainees ended up actually being lower, especially if they were willing to change sectors, because they switched sectors and they switched into sectors that actually meant they earn less. So this is especially difficult in sub-Saharan Africa, and where we don't have as many well-identified studies on the effects of skills trainings. A lot of the skills trainings literature comes from outside of sub-Saharan Africa. But this was one of the objectives of the special initiative, was trying to address this issue of market specificity. All right, but what about other types of development assistance? So let's think beyond skills trainings. Are there other types of development assistance where we may be more sure about the positive effects just in general, thinking beyond migration, and then there might be downstream effects on migration? Well, the first thing you might think of is development assistance that helped lower child mortality rates, right? I mean, the drastic decline in child mortality rates is, one of the great stories of development of the last few decades, and arguably also a story about development assistance. So there's some work that suggests that development cooperation assisted in that decline, played an important role in this. But the thing is that fertility rates haven't fallen in sub-Saharan Africa, and also tend to
start falling only at higher GDP. So if anything, the fact that child mortality has decreased has actually meant an increase in labor market pressure, which is a structural reason for high out-migration. Right, so when you look at the maps here on the right, this is from the UN showing population growth rates first on the top, 1970 to 1980, and you can see global South broadly is colored a darker gray. Right, so we had high population growth throughout the global South, but that's really changed. So when you look at the bottom, the projected growth now in 2040 to 2050 is really very much centered on sub-Saharan Africa, and that's precisely because of this phenomenon. So this is not to say that this is a negative story about development assistance, quite the opposite. But it does mean that also in this particular case, arguably one of the great stories about successful development cooperation, it may actually exacerbate migration pressures. And structural sort of relative labor supply growth, right, is a classic determinant of migration flows, and of course proximity as well. So this is a challenge for Europe in particular, not the United States. Now we can also take another step back and just ask, well, what's the overall effect of aid? So let's just group it all together and just think about what the effect of aid is on migration, and that's a contentious issue. So some have suggested a positive association, some a negative association. Some of that is due to whether you look at flows or stocks. But sort of the most recent, I think probably best analysis of this, just coming out now, it's a granular analysis at the project level that shows that aid can dampen aspirations and also flows, but they only find evidence of this in Latin America. Again, not in sub-Saharan Africa. And this may well map onto this migration narrative, right? So you see negative effect of aid on migration flows, but only in higher income contexts, not in the, on average, lower income contexts that you have in sub-Saharan Africa. But in general, there's very little micro level experimental evidence. So back to the special initiative, which emerged out of the G20 compact with Africa when under German leadership, and the Marshall Plan with Africa. Out of this, well, out of first the migration events of 2015, there was an awareness, a desire to address root causes, and that fueled in part these initiatives, and then also the special initiative. And already in this Marshall Plan with Africa, you find that it's a vital objective that Africa's young people can see a future for themselves in Africa. And you say that then in the Migration Master Plan and what they offer, and then in the special initiative, you see that reflected in the special initiative. Even though, of course, now political priorities have somewhat shifted. Although even with the new Africa strategy, which of course places different emphases, even there you see that the migration advice centers will be centers for migration and development. They're supposed to be more closely connected with vocational training. So there's still a sense of training and job creation being a key to managing migration. So this is called now the Special Initiative Decent Work for a Just Transition, formerly known as the Special Initiative on Training and Job Creation. And it's a fairly big vehicle. So in 2019, the first year, it's funded with 230 million. Currently, the budget for this year is 155 million. And the idea was to improve working conditions and overall employment. Now, there's an additional emphasis placed on creating jobs, quality jobs for women and green jobs under the current government. And as I mentioned before, one of the key characteristics of the special initiative was integration, responsiveness,
to needs of the private sector. So you see that reflected also in the programs that we evaluated. So GIGA and RWI contributed research to the special initiatives by way of randomized controlled trials. So this is still very much unusual in the development cooperation context in Germany, funded separately directly from BMZ. We collected data first starting in 2020 through 2021. Then interventions took place starting in mid-2021 with end-line data being collected by us in 2022 until just the end of last year. And now this summer, we're collecting follow-up data, in particular on migration behavior as well. So let me very briefly describe 3 programs that were part of this, where we ran randomized controlled trials, meaning that we randomly assigned eligible subjects to treatment and control groups in cases of oversubscription. Right? So we had more eligible subjects than could be trained, so we randomly selected who was trained. And these 3 programs really catered to different target groups. So we try to capture target groups that represent different facets of the special initiative. The first is this program, Professionalization of Artisans, ProfArts in Ghana, which targets Ghanaian artisans in the construction sector who receive top-up training, discounted access to tools, certification, and licensing. And this was implemented by GIZ in partnership with artisan associations in Ghana, and then private actors as well. Right? So Bosch provided access to tools and tools training as well. Vodafone provided digitalization training and so on. Second, a fashion sector training program for young women, also in Ghana. Very different group, right? So disadvantaged young women without any prior training. So these are most, or many of them, unemployed compared to the artisans and ProfArts who are mostly employed prior to training start. And this is a program that offered technical training in dressmaking, beauty therapy, or hairdressing, again with GIZ as the main implementer. And then finally, a program in Côte d'Ivoire, again, quite different. This is a consulting support program for micro and small and medium-sized enterprises, all with employees. And we worked, well, the program had recruited 500 firms and 2,000 employees, who half of them received this consulting support plus a webinar series. All right. So what I want to show you for these 3 programs, very briefly, some migration-related outcomes. First, migration aspirations. So international migration aspirations. Do our subjects say they would like to live in a different country? This is similar to the standard Pew and Gallup indicator for migration aspiration, where you also get similarly high numbers. So a lot of people would like to live in a different country. Now, what I'm doing here is I'm showing you 3 graphs, one for each program. First, on the left is ProfArts. So those are the artisans in Ghana. Second is in 4G. Those are the young women, also in Ghana. And then on the right, you have employees in these firms, these small and medium-sized firms in Côte d'Ivoire. And for each of these programs, you see 2 lines. Sometimes a little hard to tell apart because they're right on top of each other, but you see an orange line, that's the treatment group, and a blue line, that's the control group. And the lines are connecting the pre-intervention measure
of this question to the post-intervention measure. And what you can see if you first look at profiles here, there's a lot of interest. So the model responses said people are interested a lot. They really would like to live elsewhere. And that's true, of course, at baseline for treatment and control, right? That's the advantage of randomization. We got both groups here starting at the same point and ending at the same point as well. Right? So no difference here between treatment and control groups. These are regression adjusted. But the main point is there's no difference here. And these are tightly estimated, right? So we have a lot of artisans. This is a big study. So we can say quite confidently that there really is no difference. When you look at the young women, again, you know, they start from the same place. A little bit less likely to say that they want to live elsewhere at the start, but they get older, conditions change. They're more likely to say they want to live somewhere else at end line, but again, no difference between treatment and control. And the same story for the employees in these small and medium-sized firms. So there are no causal effects here on preference for living in a different country. Now, one thing that's interesting is that if we had just done what you would often do in a classic M&E approach, a basic pre-post comparison, you would have been able to tell 3 different stories, and no change, actually an increase in migration aspirations and a decrease in migration aspirations. But this is the advantage of doing this as an RCT, right? Where we have a control group, we can say that actually, no, there's no difference at all. There's the same increase in migration aspirations that you see in girls that participated or were invited to participate in the N4G program, you also see in the control group. Now, what if we look beyond aspirations at preparations? So preparations are often very much correlated with actual migration. So I'll show you the specific preparations in a moment. But here for N4G, I'll show you the same graph again, but now we're looking at the share that has taken any preparatory steps. So that could be getting a passport, trying to get a visa, paying someone, and so on. And you can see again, there's an increase. So that's consistent with an increase in aspiration as well. The percentage here is you know, you might say lower, certainly, than the share that's expressing an aspiration to live elsewhere, which makes sense. At baseline, you know, less than a third had taken any kind of preparatory steps for international migration. That goes up to more than half. But in both the control group and the treatment group, there's no difference. Now, for profiles, let me break this out so you can see what these kinds of preparatory steps actually are. They're sorted from, you know, what people do most frequently to what they do least frequently. So talking with family is something, I'm showing this here for you for the treatment group at end line. Talking with family is something that more than half do. Talking with family about living elsewhere, going abroad. Talking with friends, starting to save money to leave, getting a passport, looking for a job abroad, talking to a connection person who can facilitate international migration, starting the visa process, paying someone, or taking out a loan. So, you know, access to credit is very poor, even among these artisans. And of course, also among the young women we have in the N4G program. But this is for the treatment group. Now, this is for the control. You can see it's very similar. Again, there's no treatment effect here. Some move up a little bit, but there's, again, no effect on specific preparatory actions taken in the profiles program. So what's the conclusion? Well, there's more analysis to come, in particular with respect to migration behavior from the follow-up data that we're collecting now this summer. But I think it's already clear, and we suspect that if there are any effects, they are likely to be very small, if they are there at all. Now, in part, that's due to the fact that these training programs had limited effects on economic outcomes to begin with. And in particular, they had effects on outcomes
only in particular regions and in particular trades. Again, that's consistent with the literature, which I mentioned earlier. But already we can see that the effects in particular regions or trades that we see on economic outcomes do not go hand in hand with then also impacts on migration aspirations or migration preparations in those same areas. And even if, you know, after continued analysis, we do see some heterogeneity that makes us think that, you know, that perhaps affects in some subsamples or responsiveness to particular intervention types, it's difficult to see already at this stage how interventions like this can be part of a migration master plan, like the one that we saw coming out of the Interior Ministry in 2018. Now, of course, these are important special initiative programs, but they don't represent special initiative as a whole. They don't represent BMZ activities as a whole. Of course, there's also a lot of money going into infrastructure projects, for example, through KfW, which is a different thing. But they're important in the sense that, you know, when the ministers, when Svenja Schulze visited Ghana and Cote d'Ivoire just recently, she visited one of the programs. She visited one of the sites for the N4G program. So they are, you know, an important part of the special initiative in that sense, that the minister was aware of these particular programs. So in summary, I would say that, you know, more likely than not, development assistance obviously has a place. You know, I mentioned effects on child mortality. Obviously, development assistance also of this variety has a place. But it is probably unlikely to reduce international migration from sub-Saharan Africa. And I will leave it at that and hope for questions and a debate, perhaps. Thank you. Dr. Beber, besten Dank. Wenn wir jetzt gemeinsam in einem Raum säßen, gäbe es Applaus. Aber also schon mal von meiner Seite ganz vielen Dank hierfür. Ja, liebe Teilnehmer, genau, es gibt hier den virtuellen Applaus von einigen, sehe ich schon. Ja, wir würden die Sache jetzt für Fragen öffnen. As indicated before, you're free to ask also in English. Ich werde die Moderation einfach so mal auf Deutsch weiterführen. Fand das schon unheimlich spannend. Ich glaube, die ganz große Frage, die natürlich im Raum steht, gibt es denn dann irgendetwas, was jetzt Entwicklungszusammenarbeit tun kann, um effektiv sozusagen Migration zu verringern, Migration aus Subsahara-Afrika? Oder ist das was man sozusagen durch Entwicklungszusammenarbeit nur ganz schwer erreichen kann und sich deswegen für Entwicklungszusammenarbeit vielleicht einfach andere Ziele setzt, die ja auch lange Zeit schon da waren? Ich würde jetzt mal schauen, ob es schon erste Meldungen gibt. Bitte melden Sie sich einfach per Handzeichen. Ansonsten würde ich vielleicht kurz eine erste eigene Reflexion noch einführen. Wir haben 2012 hier im Development Center unseren African Economic Outlook zum Thema der Jugendarbeitslosigkeit gemacht. Und damals zwei interessante Dinge festgestellt, an die ich jetzt gerade wieder gedacht habe. Zum einen haben wir festgestellt, dass überhaupt Jugendarbeitslosigkeit auch etwas ist, was mit dem Pro-Kopf-Einkommen steigt. Also in sehr armen Bevölkerungen und besonders auch in sehr armen Familienverhältnissen findet man keine Jugendarbeitslosigkeit, weil sich das einfach niemand leisten kann, nicht zu arbeiten. Das heißt, man geht allen möglichen Tätigkeiten nach. Und Jugendarbeitslosigkeit gibt es also erst mit steigendem Einkommen. Das heißt, sehe ich da nicht sowieso eine Korrelation. Wenn ich jetzt sehe, Migration ist mit höherer Jugendarbeitslosigkeit verbunden, es ist für mich genau das Gleiche, wie zu sagen, ist mit höherem Pro-Kopf-Einkommen verbunden. Das ist das eine. Und das andere, was wir eben damals gesagt haben, und Sie haben das so ein bisschen jetzt angesprochen, ist, wir hatten dann eine Befragung, wir haben das mit der African Development Bank zusammen gemacht und da haben wir alle Länderökonomen befragt. Was meinen Sie denn, ist das größte Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit? Ist es eher die Nachfrage nach Arbeit oder ist es Angebotsprobleme wie jetzt Skills, Bildung und so weiter? Und es war ganz klar, die Nachfrage,
war das größte Problem und dann ganz weit abgeschlagen ging es dann los mit Bildung und anderen Themen. Also deswegen denke ich auch, dass man sich eben gesamtheitlich anschauen muss, was kann man tun, aber sobald man natürlich gesamtes Pro-Kopf-Einkommen erhöht, ist man dann wieder bei Ihrer Korrelation, die Sie uns zu Anfang gezeigt haben, wo es bis $10.000 pro Kopf erstmal raufgeht. Vielleicht kann ich Ihnen hier eben, also wenn Sie da vielleicht direkt eine Reaktion drauf haben, dann geben Sie mir Zeit, so ein kleines bisschen zu gucken. Ich sehe auch im Chat geht so einiges ab. Zu Ihrer ersten Frage, also was bleibt dann für die Entwicklungszusammenarbeit? Also ich glaube, ein Punkt, der ja auch in der neuen Afrika-Strategie in bestimmtem Maße angegangen wird, ist umzuschwenken auf Steuerung statt Minderung. Also die Migrationsberatungszentren jetzt umzufungieren als Zentren, die Arbeitsmigration nach Deutschland erleichtern sollen, das finde ich grundsätzlich erstmal ein richtiger Ansatz. Also umzuschwenken und zu sagen, wir müssen legale Migrationswege öffnen, finde ich einen richtigen Ansatz. Die Migrationsberatungszentren hatten ja auch schon vorher, selbst unter IOM noch und auch in den vergangenen Jahren, immer als Ziel oder als Vorgabe, legale Migration zu unterstützen. Aber faktisch ist das natürlich nie passiert. Und ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz. Ganz wichtig ist auch, Migration ist nicht nur ökonomisch bedingt, sondern Migration ist letztlich politisch bedingt. Das haben wir mit Libyen und der Türkei, weiß man das ja, aber nicht nur mit Libyen und der Türkei. Also in Niger sieht man das auch sehr gut, dass die zentrale Mittelmeerroute 2017, 2018 also wesentlich eingeschränkt wurde, weil zusammengearbeitet wurde. Die Franzosen waren mit Niger und der Regierung und eine Reihe von Schmugglern dann verurteilt wurden letztlich. Aber das sieht man auch mit Marokko. Also jedes Mal, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Beziehung zwischen Marokko und Spanien, kommen mehr Leute rein. Also letztlich ist Migration auch ein politisches Phänomen, viel mehr noch als ein Phänomen der effektiven oder nicht effektiven Entwicklungszusammenarbeit. In Bezug auf Youth Unemployment, ja, absolut. Also das gut zu messen, das haben wir auch erfahren in unserer Datenerhebung, das ist ganz schwierig. Und letztlich ist es vielleicht akkurater zu sagen Unemployment, weil eigentlich kann man sich es ja nicht leisten, wirklich arbeitslos zu sein. Aber es geht darum, was für Arbeitsportfolios wenn die Menschen vor Ort haben und ob das ein Portfolio ist der Unterbeschäftigung. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Gut, danke. Jetzt sehe ich auch, also über den Chat kommen hier einige Fragen rein. Und Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Peter Hug fragt hier auch nach den Auswirkungen von Förderung guter Regierungsführung, Achtung der Menschenrechte. Sie sprachen eben davon, Migration ist vor allem eben auch ein politisches Phänomen. Aber gibt es da Untersuchungen, die Sie kennen in diesem Bereich, ob solche Aktivitäten, also Förderung der Menschenrechte und Förderung guter Regierungsführung, ob das Einfluss haben kann auf Migration oder die Neigung zur Migration vielleicht? Ja, das ist natürlich mit Mikrodaten oft schwer kausal dann zu belegen. Also wir wissen zum Beispiel aus Nigeria, haben wir Daten erhoben, da wissen wir, dass Physical Insecurity auch ein wichtiger Grund ist, warum Leute wegmigrieren wollen. Also es geht nicht nur um ökonomische Überlegungen, es geht auch um ökonomische Überlegungen. Und wenn man fragt nach dem wichtigsten Grund, dann ist das auch oft ein ökonomischer Grund. Aber nachgeordnet und nicht zu vernachlässigen sind dann auch Gründe wie Sicherheitsempfinden vor Ort. Und da geht es dann natürlich auch um Human Rights. Also ja, ist durchaus nicht zu vernachlässigen. Aber auf Mikroebene ist das natürlich sehr schwierig dann zu belegen, dass das wirklich eine Rolle spielt. Ist ganz klar. Jetzt habe ich hier eine Frage auf Englisch, die stelle ich jetzt auch einfach mal auf Englisch. So you've looked at migration aspirations. Now there is the question, have you actually been observed whether people actually migrated? Which actually points to an interesting question in your design, like how do you track people once they have left your environment where you do your interviews. But so that's basically the question. Have you been able to observe that? And has there maybe been any difference you've been able to identify between your control group and treatment group? Yeah, so we've observed some of that already in data we've collected, and now
this summer we will collect more information on the extent to which people have actually migrated. But of course, when it comes to international migration, it's a bit of a different story with domestic migration. But when it comes to international migration, it's very difficult to see any effects at all. Much more difficult even to see effects when it comes to aspirations, because it is so rare. Right? I mean, most people don't migrate. And that's another important thing to consider when you think about these types of interventions as part of a master plan, to address migration. If you're not very good about targeting potential migrants, which is very difficult, we've tried to target in Nigeria, for example, potential migrants for a survey, and it's not that easy to figure out who exactly potential migrants are. But if you're not very good about targeting, and most of these interventions aren't, most of these interventions just address needs more broadly, which makes sense from a development cooperation perspective. But it also means that in the end, you're going to have very, very few people that actually migrate. And that means it's very difficult to identify effects scientifically. It also probably means that just isn't really any substantial, meaningful effect to speak of when it comes to the effects of these interventions on actual migration behavior. Danke, also sehr, sehr, wirklich ein interessanter Punkt, der natürlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, einem klar ist, aber das sich nochmal zu vergegenwärtigen, denke ich, das ist wirklich interessant. Migration ist natürlich bei uns ein ganz wichtiges Thema und vor allem dieser Masterplan, den Sie dargestellt haben, war ja sicherlich auch politisch motiviert, aber nichtsdestotrotz ist die Realität in den Herkunftsländern so, dass es ein ganz minimaler Anteil der Bevölkerung ist, der wirklich auswandert. Also dass es deswegen dann schwierig ist, jetzt solche Untersuchungen, Sie die leiten oder überhaupt statistisch das Netz so fein zu spannen, dass man da wirklich dann ausreichend viele Kandidaten mit erfasst, die dann später auswandern, ist also statistisch ganz schwer zu handhaben und vor allem eben, denke ich, auch nochmal die Betonung darauf, dass es im Endeffekt nur wenige Leute sind, die auswandern und nicht wirklich viele, wenn man sich eben eine Stadt oder ein Land nur anschaut. Also ich glaube, das ist wirklich nochmal ganz wichtig. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit, auch wieder hier auf Englisch, so poor healthcare and school services are a strong factor. Is there evidence that there's a relation between that and migration in Africa? Health conditions, maybe. Demand for public services, maybe cast a bit more broadly. Yeah, exactly. Yeah. So, I mean, it's related to this point on conflict and physical security as well, right? So that government, the provision of public goods, right, does surely play a role in not just international migration, but domestic migration as well. Not always as a factor that leads to more migration, right? So access to public goods, when you think about domestic migration, is often limited if you're not indigenous, right? So if you're in Nigeria, for example, if you move to a different state, you don't necessarily have access. Even if you're very much dissatisfied with public goods provision in your home state, you may not be able to access better public goods in a different state. But yeah, I mean, surely it's a factor. Again, it's not clear which way it necessarily cuts, right? So when you think about health, for example, right? So when we look at Nigeria, so I mentioned Nigeria because we have a project there on irregular migration along the central Mediterranean route originating in Nigeria. And, the people who attempt that journey tend to not be sick when they start. They often, get sick along the route. But so in that sense, right, actually being healthy makes you potentially more likely to migrate or attempt to migrate irregularly. But yeah, public goods provision, surely, again, this is one of those things that is difficult to nail down causally, but absolutely surely a factor as well. Danke. Ja, bevor ich jetzt hier eine nächste Frage aufnehme, würde mich jetzt noch interessieren, in Ihrem Design und in Ihren Statistiken über die Teilnehmer, haben Sie da auch den sozioökonomischen Hintergrund der einzelnen Personen? Können Sie da Zusammenhänge herstellen oder ist es so, dass das so ähnlich ist, also sage ich jetzt mal im Sinne vom Familieneinkommen, dass es schwierig ist, daraus was abzuleiten? Weil was mich jetzt interessieren würde,
Also diese Frage des Migration Hub schauen wir uns ja in der Cross-Section an auf Grundlage vom nationalen Pro-Kopf-Einkommen. Aber jetzt wäre es natürlich ganz interessant zu sehen, spiegelt sich das auch wieder im individuellen Einkommen. Also dass es auch da sozusagen einen gewissen ein Einkommenslevel individuell braucht, um dann eher, sage ich mal, auswandern zu wollen, als bei einem geringeren Einkommen. Mhm. Ja, ich meine, die Daten haben wir natürlich, aber das ist ein guter Punkt. Das haben wir noch nicht untersucht, also auf deskriptiver Ebene. Jetzt nicht also in Bezug auf die experimentelle Zuordnung ist das natürlich dann ausgeglichen in Treatment- und Kontrollgruppe, aber auf deskriptiver Ebene können wir das durchaus auch betrachten. Das haben wir aber noch nicht gemacht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Weil das finde ich auch immer, also wenn man sich gerade Migration in Entwicklungsländern auch überlegt, ist es ja so, dass es nicht die Ärmsten sind, die auswandern, sondern auch wieder die, Sie haben ja auch davon gesprochen, das ist eine Investition, man braucht erstmal gespartes Kapital, um sich dann entscheiden, auch zu auszuwandern. Also es sind nicht die Ärmsten, sondern es sind die Mittel haben, um sich das zu leisten. Und deswegen ist es, so stellt man sich das ja, wenn man sich damit nicht ökonomisch näher beschäftigt hat, nicht vor, sondern man meint ja eher, das sind die Ärmsten, die auswandern, aber das sind es ja meistens nicht. Ja, absolut. Also das sehen wir auch, wenn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergleichen über Programme hinweg. Also wir sehen ja, das habe ich auch gezeigt, dass in dem Programm mit Handwerkern in Ghana die Bereitschaft auszuwandern wesentlich höher ist. Also jetzt wesentlich mehr Interesse, auch aus den Gesprächen vor Ort ist das ganz klar, dass da das Interesse noch viel stärker ist, noch intensiver ausgeprägt als bei den jüngeren Frauen, die aus benachteiligten Verhältnissen, aus also wesentlich ärmeren Haushalten kommen. Genau, jetzt kommen gerade noch eine Menge spannende Fragen rein über unseren Chat. Vor allem die eine Frage, die sich natürlich stellt, wie steht es denn um die Auswirkungen des Klimas auf Migrationsbewegungen? Ja, das ist ein Riesenthema, zu dem ich Ihnen auch keine definitiven Antworten geben kann. Aber auch ein Thema, zu dem wir forschen am RWI. Also wir haben ein neues Forschungsprojekt in Senegal. Tatsächlich gibt es natürlich eine ganze Menge Literatur auf Makroebene, also aber auf Mikroebene, gerade auch mit experimentellen Daten, sehen wir relativ wenig. Und dazu forschen wir jetzt in Senegal in ruralen Gebieten, um genau dieser Frage nachzugehen. Also inwieweit wirkt sich das auf Migration aus? Ein wichtiger Punkt ist, das hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt, in der Hauptsache ist Migration in nicht nur Subsahara-Afrika, nicht nur Westafrika, wo wir arbeiten, sondern generell interne Migration. Also internationale Migration ist auch in sehr mobilen Bevölkerungen wie in Senegal, wo wir aus ruralen Gebieten, also wirklich sehr viel saisonale Migration sehen. Das ist in der Hauptsache interne Migration. Und dann eventuell in einem zweiten Schritt internationale Migration. Aber in der Hauptsache, und ich denke, das ist auch ganz wichtig anzudenken, wenn man sich fragt, wie wirkt sich Klima aus auf Migration, das ist zuallererst mal eine Herausforderung, natürlich auch dann eventuell für europäische Staaten, aber zuallererst mal eine Herausforderung für die jeweiligen Staaten vor Ort. Wie wird mit dieser internen Migration, die eher noch zunehmen wird, umgegangen? Ganz genau. Und darüber hinaus die Staaten vor Ort und dann eben auch die jeweiligen Nachbar- und Anrainerstaaten. Also vor allem denke ich auch die Region. Das sieht man ja gerade im westlichen Afrika, in der Sahelzone oder gerade wenn man sich Côte d'Ivoire anschaut, wo es ja schon seit langer, langer Zeit auch ganz starke interne Migrationsbewegungen gibt, die aus den Nachbarländern dahin führen. Also das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir am Development Center immer beleuchten, dass also der Anteil der Migration zwischen Entwicklungsländern ist global sehr viel höher als der Anteil von Migration von Entwicklungsländern nach Europa oder in Industrieländer. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass da die Herausforderungen lokal meistens noch sehr viel größer sind als das, was wir bei uns mitbekommen. Ja. Gut, jetzt habe ich hier zwei schöne, einen Kommentar und eine Frage, die ich gerne verbinden würde. Die Frage ist, wie würden Sie die Initiativen der Bundesregierung, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben, in diesem Gesamtkontext einordnen?
Und dazu gibt es hier, und das war eine Frage von Georg Schäfer, und dazu gibt es einen Kommentar von Imme Gerke, den ich gerne ein bisschen damit verbinden würde. Man sollte das Wort Entwicklung weglassen, da gute Zusammenarbeit bedeutet, dass sich beide entwickeln. Und da finde ich, da war jetzt hier diese Frage genau, dass die Bundesregierung ja ganz aktiv Arbeitskräfte anwerben will, geht ja genau in diese Richtung, dass es auch darum geht, dass sich beide entwickeln. Wie würden Sie das einordnen? Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist eine begrüßenswerte Initiative. Soll ja perspektivisch jetzt auch ausgeweitet werden auf die Migrationsberatungszentren in Westafrika. Also wir hatten solche Zusammenarbeiten ja schon mit Tunesien, mit Marokko. Jetzt soll es eben auch kommen in Senegal, Ghana, Côte d'Ivoire, eventuell Nigeria. Wie genau das dann aussieht, werden wir ja sehen. Aber das finde ich grundsätzlich erstmal einen richtigen Ansatz. Also es wird natürlich letztlich nur ein kleiner Teil tatsächlich kommen können über diese Bahn. Aber ich glaube, diese Perspektive zu schaffen für Menschen vor Ort, die gerne nach Europa kommen wollen, das finde ich einen richtigen Ansatz. Ja, und schafft auch eine andere Wertigkeit. Ich glaube, das geht ja auch auf diesen Kommentar zurück. Also Entwicklung ist eigentlich, sollte zweigleisig oder sollte verstanden werden als ein Austausch, ein gemeinsames Wachsen. Und da finde ich, ist dieser Ansatz der Global Skills Partnership ein richtiger Schritt in diese Richtung. Und Global Skills Partnership bedeutet dann? Ja, es bedeutet Ausbildung vor Ort mit der Perspektive, oft auch in Kombination mit Sprachunterricht, mit der Perspektive, dass ein bestimmter Teil nach Deutschland kommen kann, um hier zu arbeiten. Nicht unbedingt der gesamte Kurs. Das ist genau dieser Gedanke, dass ausgebildet wird eben auch für den Arbeitsmarkt vor Ort. Also dass der Arbeitsmarkt vor Ort auch von diesem Programm Vorteile erhält, aber dass eben ein bestimmter Teil auch sprachlich ausgebildet wird, fachlich ausgebildet wird und dann nach Deutschland kommen kann. Gut, ja, und ich denke auch, was man sich dabei aber auch überlegen muss bei diesen Initiativen zur Anwerbung von Arbeitskräften, das stellen wir gerade fest, wir arbeiten momentan viel auf dem westlichen Balkan, wo man natürlich immer auch damit dann die Gefahr des Brain Drains vor Ort sehen muss, weil man natürlich, wenn jetzt Deutschland viele Arbeitskräfte, ausgebildete Arbeitskräfte vor Ort anwirbt, vor allem eben zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, dann kann das dann, wenn es nicht so viele ausgebildete Kräfte gibt, eben auch ganz schnell dazu führen, dass die dann vor Ort fehlen und dass man damit dann auch wieder einen ziemlichen, also es hat auch starke Auswirkungen, sage ich mal, auf die Herkunftsländer. Also das muss man sich auch mal vor Ort halten. Wir nähern uns, wir sind schon um 12. Ich hätte aber noch eine interessante Frage, die würde ich vielleicht noch mit in den Raum stellen, von Michael Lapp. Aren't the reasons for migration not the same everywhere in the world? From Germany to somewhere else, from India to Arabia, aren't we more dealing with the general human behavior? So what, if this is more of a general human behavior, what's the ultimate purpose of this research? Is it to prevent migration? Well, not from my perspective. The aim is not to prevent migration. So we try to think in our work in this case, but also in other research projects on migration, about framing the research or thinking carefully about the perspectives of potential migrants. Now, of course, it's not always easy because, well, we all know that from a European governmental perspective, often it is about preventing migration. And I think we have to be careful, right, not to let the science be instrumentalized in that regard. And that's not always easy, but certainly from my perspective, and I think actually from most economists' perspectives, the puzzle in some ways often is, why isn't there more migration? And I mean, given the incredible income differentials that you see between countries, but even within countries in some of these contexts. Right? If you think about Ghana or Senegal, the income differentials between the relatively less developed rural areas and urban areas along the coast generally
are really vast, and it's puzzling that there isn't as much migration as from a purely economic perspective you might expect. So in that sense, it's not about preventing migration. It's about helping people make good migration decisions, and informing governmental decision making when it comes to how to steer, how to manage migration. Ja, besten Dank. Ich finde, damit haben wir auch zum Schluss es auch sehr effizient geschafft, noch eine ziemlich große Frage zu beantworten. Auch da vielen Dank. Also auch nochmal, dass Sie ausdrücken, dass es natürlich auch, sage ich mal, verschiedene Motivationen gibt. Von der Politik her, warum vielleicht Politiker oder eine Regierung bestimmte Studien anfragt oder bestimmte Projektdesigns erwartet, was aber natürlich nicht heißt, dass man sich als Forscher dafür vereinnahmen lässt, sondern es geht schon auch um die Unabhängigkeit der Wissenschaft und dass es Ihnen vor allem darum geht, dass man den Menschen hilft, gute Migrationsentscheidungen zu treffen und das so zu begleiten, um Migration so weit wie möglich positiv steuern zu können. Und ich finde, das ist dann auch ein gutes Schlusswort. Wir haben ja wirklich viel abgedeckt und wir sind fast gänzlich in Afrika geblieben. Man könnte jetzt auch genauso einmal sprechen über Südostasien, über Lateinamerika, über den Balkan. Vielleicht machen wir das ja bei einem nächsten Mal. Aber Herr Dr. Beber, ich würde Ihnen ganz herzlich danken und auch allen unseren Teilnehmern, auch für die ganz tollen Fragen. Und ich habe gesehen, im Chat gab es auch noch eine richtig gute Diskussion. Vielen Dank und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen.